however stupid they are, give them ப்ரெஸ் மீட்டில் அங்கங்கெல்லாம் சின்ன ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் ஹேப்பன்ஸ். அங்கேருந்து வெளில இறங்குனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது நான் பண்ணது கரெக்ட்னு. சொசைட்டி ஜட்ஜஸ் தெம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக பார்ப்பாங்க. ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கும்போது இப்படி இருக்கணும். மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரிலாம் அதெல்லாம் பார்க்காம இட்ஸ் லைக் யாரும் என் சைடில் ஏன் பேச மாட்டேங்கிறாங்க, நான் ஏதோ தப்பாக பேசுகிறேன்னா அப்படிலாம் யோசித்தோம். பட் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஐ காட் அவுட். ஆனால் இது வரைக்கும் நான் நீ ரொம்ப கைண்டாக ஒரு ஸ்வீட் கேர்ள் நினச்சேன். பட் டு see you in that zone எனக்கு ஆஸ் அ உமன் ரொம்ப ப்ரௌடாக இருந்தது. அண்ட் எனக்கு மாஸ்டரில் ஐ ரிமெம்பர் ஹிம், இவ்வளோ பெரிய பிக் ஸ்கேல் படம், இவ்வளோ பெரிய ஆக்டர்ஸ், பட் ஹீஸ் ஆல்வேஸ் ஹேட் இஸ் கூல். விஜய் சார் இஸ் சச் அ கிரேட் லிசனர். அந்த ஒரு குவாலிட்டி நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். பட் ஹாய், வெல்கம் டு JFW பெஞ்ச் வித் மீ தியா. இன்றைக்கி நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கவங்க ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒருத்தங்க. சிம்பிளாக வந்து நம்மளோட ஹார்ட்ஸ் எல்லாம் வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். 96 குட்டி ஜானுவை யாருனால மறக்க முடியுமா? Here we have the gorgeous and charming actress Gouri. Hi Gouri. Hi Diya, how are you? I am good. How are you? I am doing great. நைஸ் டு see you. எப்போவுமே அந்த ஒரு பாசிட்டிவாக ஹாப்பியான ஒரு ஃபேஸ் உங்களோட முகத்தை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. கௌரி, as you know, JFW ஜஸ்ட் ஃபார் விமன் அப்படிங்கிற நம்மளோட சேனலில் 70% விமன் தான் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணி அவங்க நம்மளுடைய கான்டென்ட்ஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ தே ஹேவ் சம் ஸ்பெஷல் கொஷின்ஸ் டு ஆஸ்க் யூ. அவங்களுக்காக ஒரு சில கொஷின்ஸ் நான் வந்துட்டு கேட்க போகிறேன். How do you think society judges women, especially women actors? Society judges them ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக பார்ப்பாங்க ஜென்ரலாகவே. அண்ட் ஐ திங்க் there's so much of these expectations, like ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கும்போது இப்படி இருக்கணும். And you know, I've had a personal experience where you know, like I've been body shamed for absolutely no reason. So அந்த மாதிரி இருக்கிறது சொசைட்டிஸ் எங்கேயோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு. ஓகே, இதுதான் ஒரு பொண்ணாக இருக்கும்போது they should be beautiful, like they should be look a certain way அந்த மாதிரி. பட் when it comes to the other gender அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஸோ ஐ ஃபைண்ட் that a bit unfair because we are donning so many hatsல, like in terms of ஒரு பொண்ணாக இருக்க மட்டும் இல்லை, like you're a daughter, you're a wife, you're a mother. Yeah. So it's like you're going through so many different like phases of life. Yeah, exactly. பட் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்காம ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் அ உமன் டு பி பர்ஃபெக்ட் and not raise their voice, always be delicate, always be smiling, always be pleasant. அதெல்லாம் ரொம்ப it's unrealistic if you would say. Unrealistic, that's true. And so beautifully you handle the situation. I was so proud. உட்காந்து கரெக்டாக இந்த பொண்ணு கரெக்டான டைமிங் நீங்கள் வந்து பேசின விஷயம். I think everybody applauded you for that, even a lot of men. Yeah, correct. I was very happy. Like என்ன சொல்கிறது, இப்படி ப்ரெஸ் மீட்டில் அங்கங்கெல்லாம் சின்ன ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் ஹேப்பன்ஸ். பட் அங்கேருந்து வெளில இறங்குனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது நான் பண்ணது கரெக்ட்னு. லைக் when I was there, I still felt like am I doing the right thing? Like why is nobody, யாரும் என் சைடில் ஏன் பேச மாட்டேங்கிறாங்க, நான் ஏதோ தப்பாக பேசுகிறேன்னா அப்படிலாம் யோசித்தோம். பட் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஐ காட் அவுட் த யுனானிமஸ் சப்போர்ட், அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங்காக இருந்தது. லைக் there was not even like ஒரு fraction of a population which said பிஆருக்கு பண்ணியிருக்காங்க இல்லை அப்படிலாம் பேசலை. ஸோ ஐ திங்க் ஆர் சொசைட்டி இஸ் ப்ரோக்ரெஸிங். பிகாஸ் இப்போ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருந்தா தேர் பி லைக் அ பிகர் செக்டர் ஆஃப் த பீப்புள் ஹுட் சே இந்த பொண்ணு சும்மா ட்ராமா ஆர் whatever. பட் இது ஆக்சுவலி பீப்புள் ஆர் பிகமிங் மோர் வோக் அண்ட் that's true. they are on your side. சப்போஸ் நீங்கள் அதை பண்ணாமல் வெளில வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருந்துருக்கணும் அப்போ ரெக்ரெட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் போய் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளில வரும்போது ஹப்பா நான் கரெக்டாக தான் பண்ணேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வந்திருக்கும்ல. டெஃபினெட்லி. ஆக்சுவலி அது நடந்தது அந்த டைமில் என்னால் ரியாக்ட் பண்ணல. ஸோ தட் ரிக்ரெட் வாஸ் லைக் ஈட்டிங் மீ அப் ஃபார் லைக் அ வீக். ஸோ அதெல்லாம் தான் அன்றைக்கி பிளாஸ்ட். you had to give it in the right shot. Super lovely. Okay. So there used to be a belief like in the dark skinned இருக்கக்கூடிய அந்த டோனில் இருக்கவங்க வந்து ஆக்ட்ரஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், அண்ட் ஆக்னி ப்ரோன் ஸ்கின் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஆக்ட்ரஸ் ஆகிறது வந்து கஷ்டம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வந்து அந்த மித் இப்போ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை அது பிரேக் ஆகி இப்போ அது ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் ஆகல. பட் ஐ திங்க் வித் இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரிலாம் அதெல்லாம் பார்க்காம இட்ஸ் லைக்
ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அவங்களோட ட்ரூ ஸ்கின் லைக் வித் ஹார்ட்லி எனி மேக்கப் ஆர் அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாமல் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸை நம்பி இல்லை டேலண்ட்டை பார்த்து மட்டும் காசு பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டெஃபினெட்லி அந்த ஜானர் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஒரு நேச்சுரல் இல்லை சொல்கிறது ஒரு கிராம படத்தில் அப்படிலாம் இருந்தால் கூட it still matters somewhere. I think in every other industry, I think இன்னும் கொஞ்சம் superficial அந்த level கம்மி மலையாளம்ல தான். What is one thing in the film industry that you think should definitely change and one thing that you feel okay இது எப்பவுமே இது இருந்தா ஓகே இந்த மாதிரியே எப்பவுமே இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற விஷயம்? Expecting every celebrity to be available. Like ஒரு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆகி மாறிட்டோம் நம்ம. லைக் ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஆர் அ பப்ளிக் பர்சனாலிட்டி யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் டு எப்போ பார்த்தாலும் எங்கே பார்த்தாலும் யூ ஷுட் பி லைக் டாக்கிங் ஆர் ஸோ தட்ஸ் அ பிட் லைக் ஒரு நம்ம பர்சனல் ஸ்பேஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நான் நினைக்கிறேன். Have you said no to something that could have helped your career? ஆனால் நீங்கள் நோ சொன்னதுனால உங்களோட பீஸ் வந்து அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயம் ஏதாவது நடந்திருக்கா? காட் எஸ். எனக்கு ஆக்சுவலாக நோ சொல்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும். என் அப்பா எப்பவுமே சொல்ல ஏன் உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் எப்பவுமே நோவாக இருக்குது. பிகாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஃப்டர் பாயிண்ட் யூ ரீச் அ சேச்சுரேஷன். லைக் நம்ம இது பண்ணுறோம், we are trying out different things but things are not working out, so your immediate response would be no, but my every no will have a reason. And there have been opportunities, like every opportunity is not the right one. Correct. இப்போ பணத்துக்காக ஒரு ரோல் வந்தது, but if I took that up maybe it's a short term benefit. ஆனா எனக்கு எப்பவுமே அந்த guilt இருந்துட்டே இருக்கும். I will not, எனக்கு அதான் நிம்மதி தான் வாழ்க்கையிலே ரொம்ப nothing is important than peace. Yeah, so I want to be at peace and I want to like எப்பவுமே நான் என்னோட choices கரெக்டா எடுத்திருக்கேன் with no regrets. Like that's one thing. So these things I will regret for sure. Okay, what is something that you feel very proud of yourself? I speak my heart out. அது எனக்கு தெரிஞ்ச கம்யூனிகேஷன்ல நான் அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டிருக்கேன் to sort of understand and என்ன சொல்றது, ஒன்றும் சுகர் கோட் பண்ணாமல் இருக்கிறது, நம்ம யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாமல். I don't think I'm like cutthroat, but I'm also like you have to hold your ground and நம்ம இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ஸில் இட்ஸ் ஓகே டு சே இட். லைக் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஆக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ இது சொன்னால் தப்பாக எடுப்பாங்களா, இல்லை நான் சொன்னால் உனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா நீங்கள் சொல்கிறதுல தப்பே இல்லை. பிகாஸ் அட் தி எண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு லைக் கம் பேக் டு யூ. ஸோ ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் மை செல்ஃப். இப்போ இந்த ப்ரெஸ் மீட் கூட ஐ டோன்ட் நோ ஹவு, லைக் யூஸ்வலாக நான் எமோஷ்னல் ஆவேன், அழுவேன், இல்லை கோபம் வந்தால் ரொம்ப ஸ்டட்டர் பண்ணுவேன். அதெல்லாம் இல்லாமல் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு லைக் ஆக்சுவலி கம்யூனிகேட் வெல். ஸோ அது நிறைய பேரும் சொன்னாங்க, எப்படி இவ்வளோ பேஷண்ட்டாக நீங்கள் புரிய வச்சிங்களே அவரை. ஆனால் அவருக்கு புரியலை, அது வேறு விஷயம். ஹவெவர் ஸ்டூபிட் தே ஆர், கிவ் தெம். அதை நான் கேட்டேன், அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஆனால் பாயிண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஐம் லைக் நோ, தட்ஸ் வை யூர் கோயிங் ராங், லெட் மீ. பட் எனக்கு இன் நோ வே ஐம் ட்ரைங் டு அட்டாக் ஹிம் பேக், பட் வாட் வாஸ் ஹேப்பனிங் வாஸ் அட்டாக்கிங். ஸோ ஐ திங்க் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாரும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க உங்களை trying to put you down, demean பண்ண, or like make you question your everything. ஆனால் you should always like rise up above it and அதுக்கெல்லாம் நம்ம இதாகக்கூடாது. ஐ திங்க் நயன் மேம் இப்போ போன வாரம் ரீசெண்டாக மீட் பண்ணும்போது சொன்னாங்க, லைக் இந்த எல்ஐகே ஜேர்னியில் we've been meeting, we know each other. ஆனால் இது வரைக்கும் நீ ரொம்ப கைண்டாக ஒரு ஸ்வீட் கேர்ள் நினச்சேன், பட் டு see you in that zone, எனக்கு as a woman and as someone I think ரொம்ப ப்ரௌடாக இருந்தது. And to hear that from her, wow, was like, I'm like, yeah, I did something right in my life. What is one quality you really admire about மூணு பேர்? ஸோ கேட்க போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் லோகேஷ் கனகராஜ். அவரோட பீஸ் அண்ட் ஹீஸ் அ வெரி காம் பர்சன். லைக் எனக்கு மாஸ்டரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஐ ரிமெம்பர் ஹிம், என்ன இவ்வளோ பெரிய பிக் ஸ்கேல் படம், இவ்வளோ பெரிய ஆக்டர்ஸ், பட் ஹீஸ் ஆல்வேஸ் ஹேட் இஸ் கூல். அது எனக்கு ஒரு கேப்டன் கூல் மாதிரி. கேப்டன் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ல. இவ்வளோ பெரிய டீமை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ பெரிய படங்கள் பண்ணும்போது அந்த குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன். ஸோ அது தட்ஸ் ஒன் திங் ஐ ரியலி அட்மயர்ட் இன் ஹிம். ஓகே, பிரதீப் ரங்கநாதன். Pradeep is I think he's a very creative person. Like our on spotல நிறைய விஷயங்கள், அதுவும் he is also has a direction background. பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, இதில் ஒரு ஆக்டராக இருந்தால் he'll
draw his boundaries very clear. But only இப்போ விக்கி சார் ஏதோ ஒரு இம்ப்ரவைசேஷன் இல்லை சஜஷன் கேட்டால் மட்டும் அவர் சொல்லுவார். ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் அது ரொம்ப மெச்சாரிட்டி தேவைப்பட்ட ஒரு ஃபீல்டு. அதர்வைஸ் ஆஸ் டிரெக்டர்ஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கன்ஃபியூஸ். நிறைய இப்போ எஸ்ஜே சூர்யா சார் டிரெக்டர் இருந்தார், சீமான் சார். ஸோ தேர் வர் டூ மெனி டிரெக்டர்ஸ் ஆன் செட். ஆனால் பிரதீப் ஹேட் தட், ஹீ நோஸ் வாட் ஹீஸ் டூயிங். அவருக்கு என்ன தேவையோ என்கிட்ட சஜஷன் கேட்டால் நான் சொல்லுவேன். ஸோ யோர் க்ரியேட்டிவிட்டி பட் நாட் ட்ரைங் டு ஓவர் ஷேடோ or overpower anybody was really nice. நம்ம தளபதி விஜய். Vijay sir is such a great listener. அது அந்த ஒரு குவாலிட்டி நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். பட் ஜெனுவின்லி சில விஷயங்கள் நம்ம கேஷுவலாக பேசுகிறதுல அது மெமரியில் வச்சு ஒரு 10-15 நாள் கழித்து சொல்கிறது, தட்ஸ் சம்திங் அவரோட ஸ்டார் பவரில் ஒரு குளோபல் ஐகானாக இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம். அவ்வளோ யோசிச்சு ரிமெம்பர் பண்ணிலாம் சொல்லுவார். பட் ஹீ சச் அன் அமேசிங் லிசனர் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் லைக் ஸோ இட்ஸ் பாசிபிள். நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஒரு லெவலில் வந்தாலுமே ஹீ இஸ் வெரி ஹியூமன். ஸோ தட்ஸ் ஒன் திங் ஐ ரியலி ரியலி லைக். தட்ஸ் அமேசிங். சூப்பர் இல்லை? அந்த ஒரு குவாலிட்டி இவ்வளோ பெரிய ஒரு பர்சன் கிட்ட இருக்கும்போது எக்ஸாக்ட்லி கண்டிப்பாக நம்மளாலையும் என்னைக்காவது அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு அட்லீஸ்ட் ரீச் ஆகலாம் பீஸ்ஃபுல்லாக. அண்ட் ஞாபகம் வச்சு ஒவ்வொருத்தங்களும் அவரை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவரை ட்ரீட் பண்ணுறது சம்திங் தட் ஐ அட்மயர். யாரையும் அன்வான்டாக நம்ம மிஸ் அவுட் பண்ணலாம், பட் அதை கூட மிஸ் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பேசுகிற ஒரு அழகான விஷயம் இருக்குல்ல. மாஸ்டரில் நீங்கள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்களா? வாட் இஸ் சம்திங் தட் யூ ஹேவ் பிக்ட் அப் ஃப்ரம் தட் whole experience of working in master? In the level, when I said the common இப்போ level playing field மாதிரி, Lokesh kind of gave us that nobody was higher lower அந்த மாதிரி இல்லாம. So master said last day, masteroட last shot was my shot. அந்த சாந்தனு அந்த சீனுக்கெல்லாம் காலேஜ் சீக்வென்ஸ், நாட் காலேஜ் ஆக்சுவலி, அந்த ஒரு அழுதுட்டு ஒரு சீன் சொல்லுவேன் நான். ஸோ அதுதான் லாஸ்ட் ஷார்ட்டாக இருந்தது. ஸோ ஆல்ரெடி ஐ வாஸ் வெரி இமோஷ்னல். அண்ட் அவங்களுமே என்டையர் செட் அவ்வளோ ஒரு லாங் ஸ்கெடியூல் முடிச்சு படம் முடிஞ்சுடா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலில் இருந்தாங்க. பட் ஐ ரிமெம்பர் அதுக்கு முன்னாடி நான் அவ்வளோ சோகமாக ஃபீல் ஆகலை. லைக் ஏன் இந்த படம் முடியணும், நாளைக்கு எனக்கு வரணுமே, நாளைக்கு இந்த செட்டில் வரணுமே. ஸோ that kind of environment only Lokesh can bring. Like it should feel like home. So I think somewhere I learned that you can actually find your home in, like, you know, who you're comfortable with, your அந்த ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் in your zone you can find in a மாஸ்டருக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஓகே, உங்களை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பேசுவோம். கௌரி வந்துட்டு இப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரி எப்போவுமே ஒரு காமான ஒருத்தங்களா, இல்லை ரொம்ப டாக்கட்டிவா ஜாலியாக அந்த மாதிரி ஒரு டைப்பா? ஹவ் யூ பேசிக்கலி? I wouldn't call myself calm because நான் சின்ன வயசுலேருந்தே I mean I think I've been talkative. Like நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி I have phases. like ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் நம்ம அவ்வளோ பேச மாட்டோம் அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் ஐ திங்க் ஆஸ் ஐ க்ரூ அப் ஐ எம் குவைட் அவுட் ஸ்போக்கன் அண்ட் ஐ வுடன்ட் கால் மை செல்ஃப் அ குவைட் பர்சன். ஓகே, எங்கெல்லாம் வேணுமோ அங்கெல்லாம் மட்டும் பேசுகிற மாதிரி பேசிட்டு பாக்கி எல்லாம் ரொம்ப டாக்கட்டிவாகவும் இல்லை. பட் யா கரெக்டாக. But with my closest friends and my family and all, I tend to be like super chirpy. Like எனக்கு பேச ரொம்ப பிடிக்கும். And I think I'm somebody who likes to talk about my problems and like generally இப்போ I don't keep anything in your heart. Yeah, like to myself. அது எனக்கு இன்னும் burden ஜாஸ்தி ஆகுற மாதிரி இருக்கும். So I feel better when I'm like opening up and talking about what I'm thinking or என்ன ஃபேஸ் பண்ணுறேன், என்ன random thoughts also. Just talking to somebody makes me feel better. But that's actually nice. மனசுக்குள்ள ஒரு விஷயத்தை வந்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஓப்பனாக ஒருத்தங்க கிட்ட, இல்லை நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஓப்பன் அப் ஆகுறது, that's a very nice quality இல்லை? Yeah, I think so because I also feel அவங்க கூட இன்னும் நான் க்ளோஸாக இருக்கணும். அந்த ஒரு கிரவுண்டிங் ஃபேக்டர் வரும், எஸ்பெஷலி லைக் with the kind of lifestyle that you have. Yeah, generally with travel and ஒவ்வொரு நாளும் இன்னொரு environmentல இருக்கும். So it can be a lot and I am somebody நான் ரொம்ப இன்னொருத்தரோட எனர்ஜி எடுக்கிற ஒரு பர்சன்னால I tend to go back to my roots, which is my family and my friends who knew me before all this. So அவங்கள்ட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசினாலே I think okay, you're calm and you're back grounded. Back to your place and grounded. கௌரியை நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு
ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற ஒருத்தங்க நான் வந்து பார்த்துருக்கேன். ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் வந்து உங்களோட போர்ஷன் முடிச்சுட்டு நீங்கள் அவார்ட் கொடுக்குறதோ வாங்குறதோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போயிருந்துருக்கலாம். பட் யூ வெயிட்டட் ஃபார் த ஹோல் ஈவெண்ட் டு கெட் ஓவர். யூ வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் கோஸ்டா, எவென்ச்சுவலி யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூ டிட் எவ்ரி திங். லைக் கடைசி வரைக்கும் பேஷன்ஸோட இருந்து நீங்கள் பண்ணது ரொம்ப அதிசயமாக இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் அ ஹோல் டீம் டாக்கிங் அபவுட் இட். தட்ஸ் ஸோ ஸ்வீட் ஆஃப் யூ டு டூ தட். அண்ட் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு பர்சனலாக. டெல் மீ அபவுட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, ஹவு டு யூ see it? ஐ திங்க் மை டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் நிறைய மாறி இருக்கு. பிகாஸ் நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ் டைம்லலாம் அஃப்கோர்ஸ் வி அது ஒரு மேக்னெட் மாதிரி நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க வி ஜெல் ஆகும் அது இது. பட் ஃபார் மீ கெட்டிங் அ ஃப்ரெண்ட் இன் த இண்டஸ்ட்ரி அது நான் தேடி போக மாட்டேன். அது எனக்கு தெரியும். இன் த சென்ஸ் தானே அமையுது. யா யூ ஜஸ்ட் நோ. ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்ன மை ஃப்ரெண்ட் மோனிஷா, அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்க எவ்வளோ ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, லைக் ஹவு மச் பர்சிஸ்டன்ஸ், ஹவு ஷீ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் த பிரெட் வின்னர் ஆஃப் ஹர் ஃபேமிலி அண்ட் தி அன்சர்டன்டி ஆஃப் அவர் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இதோட நான் கிளாமரஸ் சைட் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஐ எம் சீயிங். அண்ட் சுழலில் தி 8 கேர்ள்ஸ் அதுவும் யாரும் ட்ரைலாம் பண்ணல. நாங்கள் வந்தோம், எவ்ரிபடி வாஸ் பீயிங் தெம்செல்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் த பியூட்டி. லைக் நோபடி ட்ரைட் டு பி லைக் ஓ லெட்ஸ் பி அ கேர்ள் கேங் அந்த மாதிரி. ஓகே லெட்ஸ் ஒர்க் ஆன் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் எவ்ரிபடி வாஸ் தெம்செல்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் வை இட் பிகேம் சச் அ மேஜிக்கல் மொமெண்ட். அண்ட் அதில் மோனிஷா எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல், லைக் ஷீ இஸ் சச் அ கைண்ட் பர்சன். Yeah, she's a very sweet and a nice person. Yeah, and she's like so selfless and she's like our own sister. So you're very protective of her. And எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க டேலண்ட்டுக்கு அவங்க எங்கேயோ இருந்திருக்கணும். பட் ஷீ ஸ்டில் ஸோ லைக் she still somehow has that imposter syndrome. Like இப்போமே I don't deserve it அங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்துட்டு இருக்கும். So we are the friends who are like no, but she's doing good. She's doing amazing. You just need that ஒரு push, right? Like நீ விஜய் சார் கூட பண்ற like say the names and she's doing it. So and forgetting the big names, like just the இப்போ அவங்க டிவி ஷோஸ்ல கூட the kind of appearances she does. So long story short அவங்களோட ஜர்னிலாம் பார்க்கும்போது and she was there, நான் எப்படி அவார்ட் அது வாங்குறது நான் பார்க்காம எப்படி போக முடியும்? லைக் ஐ திங்க் I couldn't, like physically I couldn't leave before seeing that. It's a special moment for me also. பட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஹாப்பியாக போகிறது பார்க்கும்போது ஒரு கம்ப்ளீட் ஹோல்சம் ஃபீல் எங்களுக்கும் இருந்தது. ஐம் ஷூர் உங்களுக்கு அப்படி தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் சொன்னீங்களா ஸ்கூல் டைமில் காலேஜ் டைம்லலாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபேமெல்லாம் கிடச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் லூஸ் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஏதாவது இருக்கா? Yeah, definitely இருந்திருக்கு. Because it's always like change is the only constant. But there will be எப்போவுமே சில பேர் who say நீ மாறி இருக்க. ஆமாம் மாறதான் செய்வாங்க. As a human being you have to change. But expecting you to be stuck in those old things and எனக்கு ரொம்பலாம் ட்ராமா பிடிக்காது. I'm a very like to the face person and I can catch like show like fakeness. அது actually நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில நிறையவே இருக்கு. lot of dramas happens. lot of dramas and lot of like வெளில காமிக்கிறது ஒன்று பட் உள்ள பேசுறது ஒன்று. அதெல்லாம் see to a point we need it. It's actually a very superficial industry. I think நம்ம events-ஆ இருக்கட்டும் awards-ஆ இருக்கட்டும் at the end it's like appearance wise and all of that. But keeping that aside, my old friends who have lost that, it's either because of some நான் முன்னாடி ஒரு கணக்கு சொல்கிற மாதிரி நான் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் உனக்காக, நீ இது கூட பண்ணல, நீ அப்படி. ஸோ ஐ டோன்ட் லைக் தட் ஹோல் பிளேமிங் பிகாஸ் லைக் யூ செட் ஐ டோன்ட் லுக் அட் பீப்புள் வித் தேர் ஸ்டேட்டஸ் ஆர் வாட் தே. இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசணுன்னா வாட் am I getting அந்த மாதிரியே நான் யோசிக்க மாட்டேன். ஐ திங்க் தட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹவு லைக் ஃபார் மீ லைக் ஜெனுவின் ஹியூமன் கனெக்ஷன்ஸை நான் ரொம்ப வேல்யூ பண்ணுற ஒரு பர்சன். ஸோ there are friends who stop seeing that and I've been accused of I've been called many names, you know, things that I know are not true. But when your closest friends say that, like ஒரு 10-15 வருஷம் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது என்னமோ அது உண்மையாகும், நான் அப்படி அவ்வளோ மோசமானலாம் யோசிப்போம். And then you'll come back and you're like, no, it's taken me a lot of self-work to sort of reach where I am. So just because அது யாருக்கும் ஒரு லைசன்ஸ் இல்லை, just because you've known me for these many years. Correct.
does not mean you can say anything. அந்த மாதிரி யாருக்கும் அந்த உரிமை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட முதல் படம் ரிலீஸ் ஆகி இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகும்போது மக்கள் அவ்வளோ லவ் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோ உங்கள் மேலே வந்து லவ் ஷவர் பண்ணுறாங்க. அப்படிம்போது கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகமாக இருந்திருக்கும்ல. அவங்க வந்து எதிர்பார்க்குற விஷயங்கள், அடுத்த அடுத்த படம் என்ன பண்ண போகிறாங்க, அடுத்த ரோல் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது. பட் டிட் தட் ஆக்சுவலி ப்ரெஷர் யூ இன் எனி ஆஃப் த வே இன் யோர் கெரியர்? Yeah, எனக்கு I remember how nervous I was. Like 96 release ஆயிட்டு அந்த ஒரு ஹேங்கோவர்லேயே இருந்துட்டேன். Because I think it was so overwhelming. Yeah. Like I didn't expect it. That too for a debut film? Yeah, and I was 19 years old. I was in college and எனக்கு அது ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கே டைம் கிடைக்கல. பை தென் ஐ வாஸ் கெட்டிங் ஆஃபர்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர். நான் மலையாளின்னு தெரிஞ்சுட்டு மலையாளத்துலேருந்து வருது. ஸோ ஐ ரிமெம்பர் when I signed my first Malayalam film, I was so nervous because I think first film can be like a beginner's luck or something. And அந்த செகண்ட் படத்தில் தான் நீ எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுவேன்னு ஒரு பயம், or I don't know what it was, but I remember feeling very anxious and indecisive. எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி, obviously because I have no link in the industry. Yeah. I was just figuring it out with the support. Like my family was there with every step. Like அந்த டைம்ல என் அண்ணா கூட we were staying in Bangalore together. We both were doing college. Our masters, நான் யூஜி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நரேஷனுக்கு போகிறோம், காலேஜ் முடிச்சு. ஸோ ஐ திங்க் the four of us also just figured things out. அதில் of course not all the decisions were right, but yeah, the expectation, the pressure was definitely there because ipome people still talk about 96. I still get so much love. Yeah. And the Janu, the kind of love that audience have on that character is அது எனக்கு அது கிடைக்குது, அது ஃப்ரீயா I'm getting the kind of love. So sometimes I'm like, yeah, but after that I've done a lot of roles. Yeah, நிறைய. எனக்கு தெரிஞ்ச வருஷத்தில் 4 படங்கள் நீங்கள் பண்ணுறீங்க, அதோட சேர்த்து வெப் சீரிஸும் வந்து பண்ணுறீங்க, கட் பண்ணால் மியூசிக் ஆல்பம்ஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து உங்களை பார்க்க முடியுது. Are you a person who used to think like, okay, I'm happy or I'm contented doing what I'm doing right now அப்படின்னு நினைக்கிற பர்சன், இல்லை பத்தலை இன்னும் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்காக ஓடுற ஒரு ஆள்? How are you basically in this? How do you see this? I think I'm kind of a workaholic. அது I think it shows because என் அண்ணா எப்பவுமே சொல்லலாம், உனக்கு சில் பண்ணவே தெரியாதுடி. Like during COVID I want to do something productive. Like எப்பவுமே எனக்கு time is running ங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்துட்டே இருக்கும். That's also because I think there's a long way to go. Like இன்னும் நிறைய, and I don't just mean achievements, like I just mean learning. எனக்கு அது that's an important part for me. Like I want to constantly evolve. Like இப்போ என்னோட ஆக்டிங் மெத்தடாக இருக்கட்டும், எல்லாமே கொஞ்சம் அன்லேர்ன் பண்ணி I don't like the feeling of being stuck anywhere. Okay. So yeah, I think that's how it pushes me and it drives me forward to like, no, we need to do more. Like now what different can I do? Like now of course I've always been selective. Like எல்லாத்துக்கும் அப்படி எஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு எஸ் சொல்ல மாட்டேன். பட் I knew that the right things will come to me if I say no to the wrong ones. Like அந்த நோ சொல்றதுக்கும் ஒரு கரேஜ் வேணும். Of course, yeah. அது ஒரு பெரிய டெசிஷனுங்க. Like to correctly choose and pick. அது கரெக்டாக போகலாம், தப்பாக போகலாம், இருந்தாலும் சரி வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை எடுத்து சொல்கிறதுக்கே ஒரு கரேஜ் வேணும். தட்ஸ் சம்திங், அது ஒரு பெரிய ஒரு டேலண்ட் அப்படின்னு தான் வந்து நான் சொல்லுவேன். அண்ட் உங்களோட ரோல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டாலே அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கிராஃபில் ரொம்ப பிக்கி அண்ட் சூஸி அதான் வந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ ஹவு டு யூ ஆக்சுவலி சூஸ் தோஸ் ரோல்ஸ்? இஸ் இட் பேஸ்ட் ஆன் த கேரக்டர் ஆர் ஆன் த ஸ்டோரி? அது அந்த மெத்தடும் நிறைய மாறி இருக்கு. ஐ டெல் யூ, லைக் இப்போ எனக்கு ஐ ஒர்க் அ லாட் இன்ஸ்டிங்க்சுவலி. லைக் எனக்கு முன்னாடி I thought I'll strike a balance. இப்போ LIK is coming out and I think it's my big film after Master or Karnan. So I thought, okay, அதுவும் வேணும், but I also want to do performance oriented films. Like அதில் தான் my whole, like I can feel my entire body being engaged when I do a performance oriented film. When I'm like mentally, physically completely challenged is when I'm most happy. But I realized that அது மட்டுமே பண்ணும்போது sometimes the outcome is not as satisfactory. So then நம்ம உட்காந்து நம்ம இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டோமே என்னாச்சு அந்த மாதிரி தாட் இல்லாமல் let me strike a balance between what the popular culture wants and what makes you me want happy. Yeah. So அந்த ஒரு balance I'm still trying to strike it. But yeah, I think as like all actors you need to find something
there'll be that one point or one aspect of a story, of a character that really it draws you in, and definitely should not be repetitive, should not be in your comfort zone, should you should push yourself. So அந்த மாதிரி நான் யோசிப்பேன், and I think the right projects will come. ஸோ நீங்கள் you're an actor worked in huge high budget ஃபிலிம்ஸ்லையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, லோ பட்ஜெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லையும் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ வாட் இஸ் த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் யூ ஆக்சுவலி சீன் தீஸ்? I think process is the same because எல்லாருக்கும் நம்ம விஷுவலி ஒரு நல்ல கதையாக சொல்லணும், அதை கேப்சர் பண்ண விதம், அந்த கேரக்டர்ஸை நம்ம as an audience you should feel என்கேஜாக ஃபீல் பண்ணணுன்னு தான் பண்ணுறோம். ஆனால் த ஸ்கேல் தான் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ். ஐ திங்க் பட்ஜெட் இருந்தால் ஒரு நல்ல கதையாக நம்ம இன்னும் we can make it look more convincing. Budget is just the means, I think. If your heart is in the right place, நீங்கள் எவ்வளோ காசு இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணுறது அவ்வளோ கோல், ஐ மீன் whatever அந்த ஒரு அவுட்கம் நல்லா வராதுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் காசு மட்டும் போறாதுல்ல, லைக் the intent, the vision, அவங்க எதிர்பார்க்குற விஷயங்கள், the reason இந்த படம் ஏன் நம்ம பண்றோம், லைக் நம்ம மக்கள்கிட்ட என்ன போய் சேரணும், அந்த ஒரு தாட் should be correct. இல்லைனா பட்ஜெட் வச்சுட்டு நம்ம, that's the main difference, I think. But otherwise you're a person who likes to work in both because ரெண்டு ப்ராசஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. ப்ராசஸ் in the sense எப்படி இது பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுல தெரியல. பட் நீங்கள் எது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஃபார் நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸில்? வாட் டிட் யூ என்ஜாய் த மோஸ்ட்? லைக் பெரிய காஸ்ட் கூட பெரிய படங்கள் கூட பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா, இல்லை உங்களுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கதைக்களத்தில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி படங்கள் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா? See, definitely அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், லைக் ஒரு பிக் பட்ஜெட் ஃபில்ம் வித் மெனி பிக் ஸ்டார்ஸ், அதோட மவுண்டிங்கே பெருசாக இருக்குது. ஸோ நம்மளோட வேலையை கரெக்டாக பண்ணால் போயிடும். பட் ஐ திங்க் த ஸ்டேக் அட் இப்போ சின்ன ப்ராஜெக்ட் நம்ம தான் அதோட ஃப்ரண்ட் ரன்னர்ஸ், நம்ம அது கரெக்டாக போய் எல்லா சீனும் வித் நோ கைண்ட் ஆஃப் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதான் இது அந்த ஒரு டெஸ்டினேஷனில் போய் சேரும்ங்கிற ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் that's the difference. But also in big budget films it's very easy to feel like you don't mean anything, like இப்போ நீங்க இல்லனாலும் இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் அந்த மாதிரி தாட்ஸ்லாம் வரும். Or maybe it's like for actors like me who இப்போ LIKலயே பாருங்களேன், like I'm not the main lead. So there've been days where I can't நான் கேரவான்ல உட்கார்ந்து ஃபீல் பண்ண முடியாது because you have to look at the film as a whole. It can't be like எப்போவுமே லைம்லைட் என் மேலே இருக்கிறது. இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டில் விக்கி சார் இந்த ரோலுக்கு என்னை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது இருந்திருக்கும். ஸோ யூ ஹவ் டு ட்ரஸ்ட் த டிரெக்டர், அண்ட் வென் யூ நீடட் யூல் பி கால்ட். இல்லை எனக்கு அந்த டைலாக் வரல, இல்லை சீன் கம்மியாக போச்சு, இந்த சீனில் எல்லாருக்கும் டைலாக் இருந்தது எனக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா when it's நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற டைம் வரும்போது கூட அது சரியாக ஹாப்பியாக பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் லைக் அட் தி எண்ட் I want to be of course known for my work. அது I think with நான் பண்ணுறதுல அது நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். But more than anything I think I want a life without cinema also. Like I want people to remember me for the person I am. You are. So எல்லா படத்துலையும் I get some people, like அந்த ஒரு பெரிய ஒரு எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஒரு செட்டில், ஆனால் ஒரு 2 or 3 hand-picked individuals that I'll keep with myself. You'll take from there. Yeah. Because I want to learn so much from them. For instance, Kriti is like she's a girl who I absolutely adore. Okay. And that is also not something like you just go with zero expectation. Nama okay padam pandrom, I've seen the kind of work she is, but orala nama when you get to know them a lot personally more, yeah. The passion she has and the ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கா இருப்பாங்க, எவ்வளோ அழகா இருப்பாங்க. ஆமா ஆமா. In every angle she's like a doll only. Yeah. She's like perfect. So I'm like, you don't have a bad angle, Kriti, do you realize? But more than anything, she's a very pure soul, right? She's absolutely pure. She's very kind. Yeah. Sometimes I'm like, in the industry நீ ரொம்ப கைண்டா இருக்க, இவ்வளோ ஜென்டிலா இருந்தா, because she's constantly like சென்சிட்டிவ்னால டப்புன்னு எமோஷ்னல் ஆயிடுவா, எல்லாமே கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆயிடும். ஸோ
she's like one handle with care. எல்லா வாட்டியும் நான் கிருத்தியை பார்க்கும்போது எனக்கு அது ஃபீல் ஆயிருக்கு. நான் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு டிஸ்கஸும் வந்து பண்ணியிருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சோல். ஆன் த ஹோல் ஷீ இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் இன் அண்ட் அவுட். ஓகே, ஸோ இந்த படம் வந்து உங்ககிட்ட கதை சொல்லும்போது உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ண விஷயம் என்னவா இருந்தது? எல்ஐகே கன்வின்சிங் ஃபேக்டர் வாஸ் டெஃபினெட்லி, ஐ வுட் லைக், நான் ஆனஸ்டாக சொல்லணும்னா எனக்கு ஒரு பெரிய படம் நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்தது. அண்ட் விக்கி சார் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பின் அ சப்போர்ட்டர். ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி எந்த கனெக்ஷனும் இல்லை, வி டோன்ட், நாங்கள் ஒர்க் கூட பண்ணதில்லை. பட் ஐ திங்க் ஹி வாஸ் லைக் சப்போர்ட்டர் இன் த சென்ஸ், கோவிட் டைமில் ஒரு சின்ன மியூசிக் வீடியோ when a group of creative people came to me, na panna. That's because I want to keep myself busy. But you know, things like he'll share it, he'll tweet it, and so he was a cheerleader throughout. And for him to approach me, and I know na panna in the character evlo per kitta poirukku enak theriyum. So amidst all of that, even then if he chose me, edho or reason irukku. So definitely it was because I really adore Vicky sir for the funny person he is. He's just like a fun to be around. Okay. Or a special kind of, like, I adore him a lot. So அவரோட ஒரு wacky sense of, இப்போ எல்லா படத்துலயும் ஒன்று இருக்கும், like he wants to do something new. Okay. So his personality was like easy to, and my character I can't reveal too much, but அது ஒரு in between phaseல இருக்கும், which I thought would be challenging for me. And the most important reason that I chose this role in LIK is இது வரைக்கும் என்னை பார்க்காத ஒரு அப்பியரன்ஸ், கேரக்டர், எல்லா விஷயத்துலையும் ஹீ இஸ் லைக், ஐ வாண்ட், இப்போ நீ அந்த மிடில் பார்ட்டிஷன்ல எப்பவுமே காட்டுற மாதிரி, ஐ வாண்ட், எனக்கு அது வேணாம். ஓகே ஓகே, ஐ வாண்ட் டு பீப்புள் பி லைக், அது கௌரியா, அந்த மாதிரி இல்லை அது கௌரியான்னு எங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு. அந்த ட்ரெய்லர் வரும்போது வெயிட் இது கௌரியா அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தோம். இன்ஃபேக்ட் ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்களோ, பிரதீப்போட ஃப்ரெண்டாக இல்லை, பிரதீப்பை லவ் பண்ணுற ஒன் சைட் பொண்ணாக இருக்குமோ, இல்லை இவங்களுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப், அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஸ்டாக தான் வந்து இருந்தது. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது கௌரியாங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. அதுதான் அவரும் சொல்லிகிட்டே இருப்பார், லைக் ஹி வாஸ் வெரி பர்டிகுலர். எங்கள் லுக்ஸ், இப்போ கிருத்தியோட தான் இருக்கட்டும், எந்தா இருக்கட்டும், பிரதீப்பா, எல்லார்கிட்டையும் ஹீஸ் வெரி பர்டிகுலர் இந்த மாதிரி. அண்ட் ஐ ஹவ் நாட் seen any other director ivlo makeup, hair, costumes la. It's a good thing because I think Hollywood liyum ella idliyum nama and the level of importance kodukrom. But here some directors have no idea, like avanga time la paatha oru padathoda influence vechu varuvanga. But it's nice to see somebody like a Vicky sir breaking all of that barrier. So நல்லா இருந்தது. Is it because எங்கேயாவது நயன்தாரா மேமோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இருந்திருக்குமா? பிகாஸ் அவங்க வைஃபே டாப் ஸ்டார், ஷீஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார். அப்படி இருக்கும்போது வர ஆக்ட்ரஸ் இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மேபி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்களோ, இல்லை இவரை பார்த்து அது கற்றுருப்பாரோ, அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? நான் 2 பேர் கூடயும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நயன் மேம் இஸ் ஆல்சோ லைக் for everybody, for us all of us, she's an inspiration. So அது from both sides இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன், because they are very like, they complement each other. Okay. அவங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க, but there's some beauty in there, ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். So definitely having a lady superstar at home, and அதுதான் like, but it's also good that he doesn't really on the level of comparison, or he never treated me like I was the second heroine, or there's nothing wrong in that, but அந்த ஒரு hierarchy எனக்கு பெருசா ஃபீல் ஆகல, because அவருமே he prioritizes human connections. Okay. And he genuinely likes to spend time and hang out, and he's a fun loving person. That's amazing. So okay, so LIK trailer வந்து பார்க்கும்போது ஒரு கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர், எந்த ஜானர் அப்படின்னு சொல்கிறதுன்னு தெரியல அந்த மாதிரி, பட் இட்ஸ் அ வெரி ஃப்ரெஷ், ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து கன்வே பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. ஹவு இஸ் இட் ஆன் த ஹோல் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் ஃபிலிம்? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? இட் வாஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் மீ. அது எனக்கு, ஐ டோன்ட் திங்க் ஐவ் எவர் ஹேட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் திஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப், லைக் இது வரைக்கும் நான் ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி போனதில்லை ஷூட்டுக்கு. LIK ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி வென்ட் டு மலேசியா, சிங்கப்பூர், அண்ட் ஸோ நிறைய லொக்கேஷன்ஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணோம். அண்ட் ஐ திங்க் ஆஸ் அன் ஆக்டர் தட் கிவ்ஸ் யூ தட் வேலிடேஷன் தட் you're traveling for work, you're you know, இங்க நம்ம பண்றது, we have a responsibility. அந்த ஒரு ஓகே பரவாயில்ல நீ நல்லா பண்ணியிருக்க, it's a good feeling. And
LIK is so futuristic. அது எனக்கு அவர் Yeah. ஃபர்ஸ்ட் இந்த விஷன் சொல்லும்போதே இந்த ப்ராஜெக்ட்டும் நிறைய லைக் it's been in the books for many years now, and finally அது இப்போ it's taking shape. And for me, I think it will definitely make people think இதுவா இருக்குமோ ஃபியூச்சர், லைக் லவ் இப்படி ஆயிடுமோ, இல்ல அந்த ஒன் ஹுக்கே எனக்கு ரொம்ப இப்போ ட்ரெய்லர்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன் இஸ் எல்லாம் இன்ஷோர் பண்றோம், லவ்வை இன்ஷோர் பண்ணலாமே. ஸோ இன் திஸ் ஜெனரேஷன் ஆஃப் Tinder, Bumble and all of these situationships that we call, Yeah. அது it's definitely a possibility. So ரொம்ப ரெலவெண்ட்டாகவும் தோணுச்சு. கௌரி, ஐ வாண்ட் ஆஸ்க் யூ திஸ். அதாவது எல்லாருக்குமே என்ன பாசிட்டிவாக நம்மளை கான்ஃபிடென்ட்டாலாம் நினச்சாலும் சில பாயிண்டில் எங்கேயாவது வந்துட்டு ஒரு செல்ஃப் டவுட் வரும்ல, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குமா? அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் செல்ஃப் டவுட் வந்திருக்கேன்னா நீங்கள் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை ஓவர் கம் பண்ணியிருக்கீங்க? இல்லை, டெஃபினெட்லி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் அந்த ஒரு தாட் இருக்கும். ஈவன் த பிஸியஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் or the most successful actors, சில மொமெண்ட்டில் நம்மளோட டேலண்ட்டையே நம்ம கொஸ்டின் பண்ணுவோம். லைக் பிகாஸ் எவ்ரி டே கான்ட் பி லைக் எனி அதர் டே. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், இப்போ நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம், பட் சம் ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு இமோஷ்னலி இல்லை பர்சனலி ஏதோ ஒன்று ஆஃப்னா, ஆனால் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம whatever is going on, that shouldn't be shown. இப்போ ஹெல்த்தாக இருக்கட்டும், yeah, right, at that moment you have to be okay. So those things can be like really draining, and you just start to question everything. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லைக் are we really on the right track, அந்த மாதிரிலாம் நம்மளை யோசிக்க விடும் அது. So yeah, I definitely have these low moments, and the only way you can get out of it is just keep going, I guess, because அது அங்கே ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா then you're only gonna get more and more insecure. and எனக்கு எப்போவுமே I like to meet a secure actor. What is happiness according to you? உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாப்பினஸ்னா என்ன? நிம்மதியாக இருக்கணும். பிகாஸ் நிறைய ஈவன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், சில பேரோட திஸ் திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். லைக் இப்போ பிராண்ட்ஸை அப்ரோச் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், பட் for me what gives me happiness is just to have a routine. Like எனக்கு certainty ரொம்ப, எனக்கு இந்த uncertainty-na கொஞ்சம் I get very anxious. Okay. Yeah, and anxious. So I want to I like clarity. Like okay, இதுதான் இருக்கு, but I'm in a very wrong industry. ஐயோ, நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் நம்ம இதுக்குள்ள இருக்கணும், இருந்தா ஆகணும். டெய்லி காலையில் எழுந்து you never know இதுதான் நடக்க போகுது. Right. It's the beauty of it. But personally I think for me happiness is just to when my nervous system is very like calm. அது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம ஜெனரேஷனில் எல்லாரும் ரொம்ப ஓவர் ஸ்டிமுலேட்டடாக இருக்கும், லைக் எப்போவுமே இன்ஃபர்மேஷன் அது இது சொல்லிட்டு. ஸோ டெஃபினெட்லி ஐம் அ ஹோம் பாடி நவ், பிகாஸ் எனக்கு the kind of traveling and the work that I think I've been exerting myself a bit too much. ஸோ எனக்கு ஒரு அஜெண்டாவும் இல்லாமல், லைக் பிகாஸ் ஐ எம் ஸோ ஹைப்பர் ப்ரொடக்டிவ். லைக் ஐ செட், இப்போ வீட்டில் இருந்தாலுமே என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறது, ஐம் ஜஸ்ட் லைக் லெட் மீ ஜஸ்ட் ஸ்டே அட் பீஸ். லைக் ஸோ அதுதான் இப்போ என்னோட ஹாப்பினஸ். ஓகே கௌரி, வாட் அ லவ்லி கான்வர்சேஷன். எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூ பாட்காஸ்ட் பண்ண ஒரு ஃபீலே வந்து கிடையாது. அதான் 96 படம் பார்த்து கனெக்ட் ஆன ஒரு பர்சன் ரியல் லைஃப்பில் ரிலேட்டபிளாக வந்துட்டு இருக்குது. இட்ஸ் ஸோ நைஸ், அண்ட் ஐ ஹேட் அ லவ்லி கான்வர்சேஷன் வித் யூ அண்ட் என்ஜாய்ட் ஸோ மச். யூ ஆர் ஸோ ரியல். தேங்க்யூ தியா, அண்ட் ஐ வாண்ட் டு சே திஸ் எவ்ரி டைம் நான் உங்களை மீட் பண்ணும்போது நம்ம சின்ன சின்ன இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் இது வரைக்கும். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த லாங்கெஸ்ட் வி ஹவ் ஸ்போக்கன். பட் எப்போவுமே சில பேருக்கு ஐ திங்க் ஓகே ஐ ஹாவ் அ கனெக்ஷன், ஐ ஃபெல்ட் தட் வித் யூ. அண்ட் டுடே இன்னைக்கு நீங்கள் தான் ஹோஸ்ட்னு சொல்லும்போது நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன். அண்ட் லைக் ஜஸ்ட் லைக் யூ, ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் திஸ் கான்வர்சேஷன். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் திஸ். இப்போ இந்த ஒரு சேஃப் ஸ்பேஸை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கும் big thanks to you. Thank you so much. I'm sure people also would have enjoyed. And you're such a wonderful person. You're very real ins and out, and also so beautiful. உங்களுடைய வருங்கால படங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள், எல்லாருக்கும் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள். God bless you and love you. Thank you. Thank you so much.